Ntemu na VVIP station o kiremu a ejato ho nam so ntanta e kiremu ana akwabone a eku wo no enya som keto akora contractor o edwuma no kombenya anka won fa nsuo ngu so na futuro de edi woni pa promise be fro o se beji nro de ye adawro ma oyade a wa wuni madura beboa wo ana cheso atutuma bipiem o promise ba ha dudu bi a wo hia ne ye de be ma wo na afi susu wo koton wa wonya mfa supuduo promise ba ye de na efo ye te so ma se hwi de tie ne se wo no koton ye adwene hu nti no na ye te so ma wo obenya mfa so pa wo so apere makoma akwakonum se de gusu ameken no ye de ni hu ho nche ai nti kroje gafram faji atum promise bedum Bosheba Plaza ha odi oba so per promise 0535 544681 0535544681 Sanso na Bosheba electrical so pe kane ho akane ba betumo abo adwumedi a udie se afi na usi ufie wie nsore se mu ye crusade ahodo a mo penkane akase betumo abo amo ama bebe mo obi adwumedi a mu die bia betumedi no Bosheba electrical se asoye na emiensa oyerpabro sa ewomum edum prison wana about to habra afenso ukọ eye maami antata kufu abro science a eno so PZ hokro no a abro science na asa no si ene kete Dubai enhwe nimu ebe otum for run about gboro ahwe na kokoje nkane ho akade bi ehia obi a energy commission so de wonsa asase na bibini na puso ahoma afre 0536 095 966 0536 095 966 Biri kwobia asante menimenu asunaba kwabra amwaten Abusia de atie ne se ene kede district court kwa asetena na won se edito muanim yabom kase so dada se teacher ni a wono wokokọ nkwada so mo mutwere nsohwe ewie nkwada ne se teacher ni no ohurahura wono dodo omo che ne vim tro ya kire nkwada no abi na tinkre court kwa asetena ne kwa asetena no awie yesi ya pe ena yese ne woni a ya kire woni ye no obi amomoden se obetua Ghana seed no 1800 titide ne 80 million na wa wanya bakwa akodam abusumi nsia ene na chese enono nti teacher ni ewura market question se de na asem no akwa akuduro no samala no egbe amane se akwa ba ya bilia nti ene court no e chese poti na yanku anim mama na se na mentia promise TV ni promise radio atifu ani ahwefo ene rain na ende na idea about aja enya beduye eye the district magistrate court akwa setna his worship David Ofori etina na agbamu enda no pai anopa be no nkono ekobo nundu na wasana se na nsemawodo a washa se a wudie na eye miensa ebi eye civil issue and civil cases nti edu de na Ghana fo nyina ani di akire eye osese ni a washa de e Kadesini High Technical School ye fene se Michael Kwesi no adisuafo bi ekobo no na abosumi twemu no na wo musimi wo mkotena afo na wo mka ho asema enkwara na mako enum na court etina wo masem no so bere twemu no na enne da enkwara nan ya na yesan tena wo nsem so na yetin nsem no so court asase a wodi nsem no a na Ghana Police Service ase wo kede ha enhwemu aso ye investigation department and CID department womo ede abrantie baako ebaaye na abrantie obaaye no yefe de Kingsley ba sai wono no woka hu bie ne yakubu sai titani no na mo asem na je nche ha pe na wodi medika dwane ye enti afei na ja wo fi se etira adwo enti waba wo bidu ye enra pe na police force aka na wo mo che enti na wo do no so baako so na court che se ne ye wono asem no afei na waba court enti wo se wono so court bono kwadu na wode ne for remand na otumi nu wo nsa wo prison enti ni remand na otumi nu achi no ansa na wo besan aba court na fe ono so na temu esefata no court atimi de amano na emo enum aka ne de ba kwa oka ho wono ka ne se oye juvenile na ono a wono juvenile na ye maso kwati entry wono juvenile trese unya mfishia edun wotwe nti court trese wono no de ene nsam ye jin kan se ne ye ka wo mo nya abru mfishia edun wotwe ekono nti wono no de court emano bill 5,000 Ghana cedis se wontu ya 5,000 Ghana cedis na 5,000 Ghana cedis no achino court anase juvenile committee ne trana asem so e won bi na asem ni na wi a
no mo do no so na temu na tene e abono nemo eminanti akai ye Felix Dakwa Isaac Tete Richmond Yeboa ena Edied Ba sa enan akai die womo de ene ya court ebu womo aten e kire se womo ntia sika poten eye paneti sika no 18 million Ghana cedis and as 18 million 1800 Ghana cedis and sama court no womo baku bia afei womo ntia 20 million 2000 Ghana cedis and sama ora Michael question as empata esika na ni nyina no womo anya sa sika yi dia ene na oni kunu besa akoda aban kukumu abosumi ensia ene nti nyame adom court any ruling ebawie ya pe na openi ba ko no ne wo fa ase ene abranta ye fere se maxo entry eso no ye se se ne court aka na wake wo mo ebetu esika no animanimu a na enkwala no ye tima yom e de pia na pre wo mo tu esika no ama ebo no miensa na emofrei ye enan amebo mu di no wo mo nyina apie e de fi eye afiase anesa na ye ne nagas adwuma no kwaras nagas oni pe de focus ai e mo mo tre o mo ni ade se court no atempa justice with mercy ama wobusa na so de sa tenie no e de abamwanti wonim se ebi mu befu se esha na so o mo akoma to mo yem esan se ebese as addition e de ama emofra aka na abrantia wono ene yes ade ne man ye kinsi ba aye boni man se odentem anas onri ne de naga for it and ko do munya ya abrantia ne so e su ba ndada binti anka ono asotuye ne de anka wo mun pegem kakra emfa emmo na so enye ne omo pe na court no ebeye nti ye nyina ye twensa na otwe mienu achi no court be san atena za abrantia wono so na sem eso nti na minia enne kade district magistrate court no ye ekoso ewo ho eno no yo sami mi enfansie na ono ne de ne de achi ato aso afi wa ye da se ai me da se pa sabola no ena motin we nkare busuafo se wodi amane boyi efrika de eba be kan yensa se de tie no a eno no ndi ibesi bia no ye be ma mo aso ate ye nto aso ensem foforo mo ene na ye bohwi ne agina enkrampopini mantemu a na ena no pe mra na bono so hurriedly we had kan chiremu a na kopi mu osakra VVIP ba terminal ho no eja atoho no chiremu a na enum se wooden structures no ka se enuadan bi kakra wo ho no nti no anipa dansefo a edi chiremu ema yense emrika na eja no de kono na ano oden kopem se Ghana Fire Service adwuma efo beduru ho na kise dodo no ade na ahye nanso nyame eya adom se nipa bi okra bi ade ense emfiri mu na no na nsantrofo bopin ADO2 the small aka ono na hwe omno amanfo nkuta hudie ewo eye National Service Fire Service for adwumadie no enom na o kirem se ade a mo beduru ho no amane a omo enya ne anamo omo tuye no yentie nkiremu a odesom ye. This morning we had this distress call that fire had gutted a section of makeshift market just behind the Royal VVIP bus terminal. So hurriedly we had to dispatch our tender at industrial area. But when they got here, the fire had already gotten out of hand and gaining access to the seat of fire was quite Herculean. So they had to call in for additional support, which culminated in deployment of 4 additional tenders, making 5, which has helped us to confine the fire from spreading to the west, north, east, and then to the south. So currently we don't have any records of any casualty, no injuries, no fatalities yet. When we came, we realized that the best thing to do was to confine the fire to check it from spreading to the Royal VVIP and then the nearby oil filling station, and we have succeeded in doing that. Initially, because of the makeshift nature, these are structures which are either metal or wooden, and therefore they are closely knit to each other, and so if one is gutted, because of proximity to each other, it makes the fire spread so easily. And one other contributing factor, because it is also a market, a lot of the traders have stocked their shops with a lot of wares ranging from phones and its accessories and other perfume and products. Adesmama enipa yetene kan ADO2 the small aka na nchiremu a odema edi free cycle eno na said yet yen say America ban no
opani Donald Trump mampani afana ba kesi bi a wose amama makoma se aduosom yenu bi eno no kwa de aduosom enum 75 countries bi a watwe ma sensen nya de se omo visa sensen de be ma amanfo amoma bi pemu ho na se de enwu komo no di esi kokoduru yi no samo kuje to kokan wanse ma cheso akoto bomb pa samo kuje to nrabo no yesoafo a wo hwa ma no ne nsem so o ma yemu ne no e na Ghana fo e kire se de se kura no aba se no kwabrane ye bi andi hye bi ti America on titru se busum ya so ana se empubra ne bra no be tefa kakra de ba se busua monye emfa nhye ma no pipipi mu no se sa dollars yi nyina e na wo mampani Donald Trump se wo de so atoto so a ne fa ba bi no kwabrane untumi kura hwe a wo mfa sika nko ma mu ama man makoma ko se duoso enum no ye no na eno na donkuma wo bra hye bedwam wo ma ye nsentwerefo nhye mu ama se ranking member ya wono no wo hwe ama no ne nsem so me che foreign affairs committee ranking member no be de akiri ene wapani honorable asafoji edi atudwa se anamo a wapani samakuje to ablakwa atu edi afa saade we won ankoye kura nti ebe ya ono kura dibere se so afo hwe ama no ne nsem so anyimfiri ne nsem. To your excellency John Mahama, President, we say we cannot continue down this path. The national interest demand change. The welfare of millions of Ghanaians demand it. Ghana's reputation in the world demand it. Your foreign minister have outlived his usefulness. He has demonstrated beyond reasonable doubt that he lacks the temperament to manage complex bilateral relations. He has shown that he values applause over achievement, rhetorics over results, and most damningly, his pattern of reckless diplomacy has made Ghana less safe, less respected, and more vulnerable on the international stage. The minority therefore calls on you, Your Excellency, to remove Samuel Okujeto Ablakwa from the foreign minister's portfolio immediately and appoint in place a competent diplomat, a proven experience, a steady judgment, and a genuine person of commitment to Ghana's long-term standing interest over personal political theater. Furthermore, we call on civil society organizations, professional associations, diaspora groups, and all patriotic Ghanaians to add their voice to this demand. This is not partisan matters. It is a matter of national survival. Tinano no don kuma na se ono abosa mo kujo tabla kwa enyi di bre fanfiri ne nsem wo no sanse wasanse be ontimi nya dwuma no nse so afo hema na ne nsem so na woto so asam ayi wono abo asafo gyi na wo se dabi pa se ayonkofo da America na fi Ghana ntemo no se ya anto ankoso ne anyiri mu pampe ya nukure ni anhwe ya na ne fa baby no akwa hadwen ntitiri woni owo amanone wa ya America no wenye nsanso nti dia wono no ewasa ne nkrata asem wo hwe na consular ya wono wo na wosi Ghana aban anamu ya ntutuye kama na Ghana ni awatu bata kwata America woto no muntu sana mo no ni manimu ya. Within 7 days, the foreign ministry must hold a comprehensive press conference to address all communications between Ghana and the United States regarding migration cooperation, deportation issues, and visa processing over the past 18 months. 2. Specific reasons given by the Washington for including Ghana on the 75-country list. 4. The ministry strategy, if any, exists to ensure Ghana's removal from that list. 5. Full accounting of remittance projections and economic impact assessment of the visa freeze. The government must immediately establish a high-level technical working group with the United States to address all outstanding migration documentation and consular cooperation issues. Withdraw the public policy of tit for tat deportation with Israel and restore normal consular relations based on established international practice. 3. Appoint a special envoy for diaspora and migration affairs, reporting directly to the president, to manage these sensitive files with the seriousness it deserves. I don't know where you are asafoje na motin wenka no ono na ranking member anya be de akire ya wo hwe amanon nsem so fa no committee a ewo Ghana mrahye ebedwa mu nti omo se Samuel Okudzeto Ablakwa aman so afo a wo amanon nsem so no mo de mo nso ani efa amanon ntutua ho nti enyini ho ene ye ko brekum na brekum west na egina adise wo brekum e kire mu se onso wa mane kakra wo mu nyane se ekwan bi a contractor
ɛna adwen so ɔyɛ no mode ma contract ɛyɛ bɛsɛmrɛ kakra ni na contractor no ɛkwan no ɔyɛ no kra mu hu n'ani so yie na ɛkwan no kra bi a watwa so de na magu so kama na nso sanke betimi ayɛ na odi nsuo pete so kakra kra no kemfuturo a eku omu du kro no mu a stores wo nyina itutum ne nyina ne sɛ enioma a ɛkɔ woni ɔbrepa ayi pa na mpesua no so no adese ɛwɔ fentata pa na ɔmo sɛ de ebi ɛkɔ wani pa ɔne sɛntwerɛfo ɛkasa ɛkyerɛ wɔ Yahudi efure genjene ebesene ko sampa fatanta na yeyewo na mfuturo a eku yekɔ so no enya korokora nkanka ya fie benkwa ho na ya store kwan ho the store current mi ebira tutu o mo store ubia nema no bia mfuturo yamane de yehu bi pa o mo ya ne first na de na ga o mo wota bia o mbe wota na free bronya breba bia de yebedi bronya na ijaye ene sabe ngota biem o ma jai nso e de gugu so ni nyina aka twema kwasem ni enti o mo moden na contractor na o di juma no onhu no na o meto juma de ne so maye yati kwan ho yati fanta yato kashu na sane ya ka no twema spirit ore ba no ya mianim ye ho kyire papa wo he ne wo he ma no ya ye ho kyire pa ti esre contractor no say ene be wata kwara be me wata so maye nti adese no ensam no nanu achi na yebopi asanu bedwani asanu bema awon petam ho ononyafo efa Emmanuel no so kyerem se ono de ne nsam ba ko a sa adese no kan senka be ya contractor yi ekwa no nya ngusu kra ma omo a nka nsu no de na adese no eka no konfa bi ngusu kakra ma omo nya sa de a se bi kata ne yade ahodo ana onya for mesom bebre ese kwani yenra MP Dixon Chidua na honorable DC Dominic Asuma eso mo akasa fa kwani ho bebre ba stella ya hwe mpanifo nanima omunyamae wedi anka de srede ne mesre say road minister ne mpanifo a moka ebambi no ka mo hwe ne mu ya do MP mafu assurance nka fifu ya twami nka ranku ombaba kwani so ya hwa na me no kasa 19th fifu na pa honda dada ba besre say sa na mo ntuo ne nru ho a ye besre fatanta kru no me fa ka kwa no mu awara nkasa u frigejina no sane babia filling station wana babia na me fa sa ba fatanta kru ano no mi pate ho ti ba bu se mfutu na asia bokru no na mu abonten na mu nchense no ya reho dendende pa nya asam ketu anti ononyamfo efa Emmanuel asam memma de ma de se wo fatanta mpotemu nsem eno ye freko bi Arise Ghana na chese Arise Ghana Youth for Your Country no wo chese kan so afọ yewura kan ofori ata womra no ba Ghana fo nya ne hwe won kana koma ntonem na we no omdo mani chiremu e waso ya chese ehwe amano ne nsem so ema America aban no ne chese American embassy na omukokọ ye chese picketing wo ye che kakra bi asomdwemule ene omo ye no patabiru bi amo na ne wo hwa atwere promotionaal so bring Ken home monfa kemra no hidden place for corruption na chese corruption eba prane kankan ya wonya dwanko bia ne sa ne mane ma no na no owura Bernard Mona ya wono so di mu aprepreja bi e ka se we hu ni ahu pepe bia ni mana se ahubua bia ni wo pani kenofrata bra wate na de be yinse mfo bia no keke ma yenti ase Can continue in the United States to say that it's avoiding justice. And we want to indicate that the U.S. through the ambassador in Ghana must ensure that Ghana returns to the interest of Ghana so that they can face the justice. As we speak, the former Minister for Energy, the former Minister for Education, and the immediate past running mate to Dr. Mahmoud Bawumia in the 2024 election is going through similar investigations at the various institutions of local of OSC and the National Investigation Bureau. They have not run away. No one has been seen yelling at them. Especially this game is actually not a cheat. Right? Women lose their life saving. Stay in the home. Stay in the point. Antina bushafo eno no we eyo pani Bernard Mona ena motin wenkan woni a oye kire ana se woye edom kakra bi eche so pani kenoforata ane so afo no hwesika sam so ensan fanmra manim ya kwaye no American embassy ho no emu nsam kakra ena etwagwe afa yemro amanyo sem kakra yenim se busumi ayi wo mu da etwato kra no eyo papa busumi ya MPP amanyo ko no so egu ahobo aso so bi kandifo ono na ebehim omo krata se eshi na waje so ruado na nam so ama ahobo agusu wa no concern Asante youth so akeka mo ho abom na ene one santrofo di nkomo se mpeni so do sunu niwa
ye prade dia obi anso eprene dia bia befi no mo de omo ka na se nipa num no omo wa asante ade hye mienu ewo mu a enka omo hwe se ewura oseya edutum na ewura kwabra engineer kwabra Japan asante de hye enti kobe koto asre MPP amanyoko delegate senka o yidi a sa enipa mienu onhwe mu baako emfama yen se betum abona asante man so no se biu ye prade akokotokwa na je se nipa prade akokotokwa mpeni se yeni na abro no de nka delegate no so no nyame adoma 31st no mamu ni asante abro concern Ashanti youth ayense jofo enhiemu efa MPP abato kese oto no ni be poto so de sabako ayi nipa betima tu franka amba omo awa fe MP mienu aduonu wotwe abatuo no ekwo botai na ne se mo asante mantem wade se ba se omo ho nipa bi petumi bi ade ebetimi ne faso abla santema dia na se omo tai nipa na chi eye about wa ebeba so 31st January 2026 eye busumi ya ewumi ne de to so eduasa ba kono ya de hye mienu a efra santema mu ya na ewo akansie ni ye concerned Asante youth and as Asante concerned youth for ye beta omo nyina echi ni asere eto ahene ni esi ahene ne se emre ni duru eye busumi ya ewumi ne de to so eduasa ba kono eduru no mo kotu abana omontuma ya de hye na ewumi enunti concern Asante youth so ade said ya odoto MPP amanyoko no delegate se 31st wonya omadom se Ghana Gold Board and Gold Coast Refinery to KaseƐ ni na dan ne se eni ankase ska ekọ yetu omaimu no enya de se sesa ya ne de kwa amano ne ebehwe ne sonson so bedadan ne ani wa ha ebe refine wa ha nsa na ye ne ye de begu ship no makọ ne akoto anyamfa so de aba ye de akọ samdamfi ene da Gold Board no ano na ne chechemu ode ma ye ene se ebebua pa yine nim se ska ekọ yi impempi dido no ye de kwa amano ne yehunu de ye de bia wa ha ene ne se na nsem okra no bi ejuwari shop bia itibi dada ne mani kakra wa ha na samdamfi tremfa so de a we know the beba. This agreement means higher tax revenue for the people of Ghana and potential revenue in the form of dividends due to our 15% free carried interest. And more importantly, there are certain key benefits that are worth sharing. One of the challenges that has plagued our nation is the issue of purity losses and the undervaluation of gold exports from Ghana. A lot of people don't know that all the gold we export from Ghana, as a country, we do not yet have the capacity to determine its true value. Because what the Gold Board as the National Assay does, determine the purity of the gold, is simply SRF assay. SRF assay cannot accurately determine the value of gold. And that is what we do to the small scale gold we export and the large scale gold we export. Gold Board no Wadano, there's a good news, quite different from my conquer farmer master. Yen shed who said, ye, ne buon one casa sopote, Sansi and Tina and you were Hane, we had any Sabri, woman you go coast to refinery for Kabumi, and only who a boy quite, which with the idea, some gentlemen. Yenim se Ghana nyina na otwi mu a na otwe betwa mu na otwi mu nyina yesi mu no isu Ghana fo esu nyina ne se adrobafo a ene ye 10 ye toaso ahodjon toaso ene ye aheya mokom ne ya sade watoaso no yade adwumayefo efiri anopa kopem na nwumre ya ba anopa no so ye ba buyi ya pon so ye kono so no eno asem kese na ka ho bi ama amampanin akoduru mpanifo bebre esinkonwa bebre ho na no na oyrepansa ntwerofo ne asante mantemo koya ye befa so ama sese eye awachi edin kon no chirim so ono de osusu se lori terminal se bia bia edi ahyen egiregyina no ayi ni kumase ya no ebeka ho bi pa so be sere se de emrante ni bi edi tumi a cho nsemo traka emu a de ye for city cross meje utan Ghana city usu ni ano uni bi upapa nto bi ma wonte no de be ya so betre mu no de betumi twato no obe sere se mpenifo mo a obo omo a omo GPR2 ni mpenifo eku aka no obetumi akon ati asa ne ma ekoso aban ati ase se trotro nya baabi nyina ogumase no one ye nya baabi nyina tie be sere regional minister ye gane abeso kutudem waye ne asemwa Ghana bai ne nya baabi nyina na etia hyemra atia de ujira kwam elodu ye tosu mienu ye wo 16 regions na Ghana ha Kumasi kwani na something in Uganda, you have 24 unions. Other regions, and this are yes, Rabbi. One man in Naho, Nan Cataponi, other Frank at Pabamuno.
on so na ye bu ye ho yetimi ye adwuma emu Ghana unions na doso they see democracy freedom ye ya mana aboye so Yera Sumara Boache eye GPL2U Gemtrin Asante region man na ono so den nsem atu yenim. And the another Promise 102.7 Promise TV. Na as I've said ba ko Ukumasia, Santiman Temo ni Calvary Charismatic Center CCC. Na if it ya finance sa no a ya na wo dwumadi suro go yehye. Na aboa ama ankrankre atumi enya hoden nsi ye honhom nkoden na wodi akugu. Na ni nyina mu no, o ma yehye nsenya me adom a mesum ewumi. Ye to so aduonu miensa nje sa kanefo ba miensa ntem. Kopim de to so aduonu enum 25 no. Na wodi ehyehyɛ so na we no conference and ye ba ne sa no Dr. Mensa Otabel ya wona so fani da International Central Gospel Church ICGC ano no to safre no na waba ade nsema ba betu dwanti nkomodie kakra akoso no Sabeye na yebehye afi asiye no ti enam so ema ye CCC mpanifo ahye dwuma so bi a ye friend start work conference ho na Dr. Mensa Otabel ene mpanifo ahwehuru eba ababe boa eye kumasifo ne Ghana manfo nyina obekọ dwuma ne bi sabeye na obenya eye abrafo pa asase ewo afi 2026 eye pastor Joshua Obey resident pastor ema CCC ene central for eche ocheche ene suade hu a enam so ema asoren etu sajina ye no Professor Frimpong Boateng so NPP amanyuku no amamu no na ono na ye oswafo ohwe environment science technology and innovation na ono kra NPP amanyuku so tintima odi mu ye pa na nsan de ntia ma nkuku ebedi wafa no ono so acha na adwen kakra afa ho a enze party mpanifo so da bi entwa yi ntino omo etwe no aba begina eye eku afa dismal committee enim na no ana obo no moto se me mo fra me kire mo fra me madam nya de ameba adan ya o se nhwehwe ya eseka mpanifo fa so ansana na mo so kra ma yesesi aba na o se da bi de nam no nya de fa kwan mu na oni santrofo ekasa na yentie o so wonko dismal committee. I'm not going anywhere. What have I done? I mean Channel 1 TV no interview no we finished after 10. The interview was after 10 o'clock. I didn't see there was no daylight. No more issue statement. Please, I get irritated when I hear that thing. Because I said it was General Secretary we have to meet your chairman or colleagues and think and so on. Two things. Who meet them at 4 a.m. I'm giving the timelines. Interview after 10 p.m. on Monday. Before by 5 o'clock I issue a statement on social media. That was my first reaction. When I heard him I'm not expecting a letter from them. Because you cannot sack me from a party. It's not possible. What have I done? Was for say for and they can't say we are young. No, see them the can no. Can do General Secretary. I didn't watch him. He was a very young man. John Budu General Secretary. He was a very young man. But they comport themselves. They know the regulations. They know what to do. And he told him say a branch come up. So was a young man. So I could anything Professor Kwabena Boateng say executive die omujuma de mu die na nkoyi mo fra mi wio anopo nya de ameba ensem eno no nti abusuafo no chese no no ekeke fifo no nsem no yegina so de adi asi ekeke nsema bako so memba obobo di bebre yes abusia era mo ase yesori ase tapa nkobo na eba yesemfo ni Korea asem kama Jimmy Cliff sanso so na napokua ha ene aboafo pinu abo na chie dom na ya pepra nom
adwuma de omabo control for yen so yada mo ase semi try edifa promise 102.7 promise TV makeka for crop ya sante meniminu ya asonaba kwabena amwaten Promise News.